Areas had been cleared for the construction of grandiose architectural ensembles. Ancient Kiev was to be given a major makeover. There were 3 projects for the construction of a government quarter, which was supposed to become a grand monument to the triumph of Bolshevism. The first project was to be set in Pechersk district, in the neighborhood of modern Square of Glory, on the burial site of those who had laid down their lives in the War of 1812. The 2 options of the second project envisioned pulling down the Philharmonic's building and St. Vladimir Hill. The third project was set in St. Michael Square. That required pulling down St. Sophia and gold-domed St. Michael cathedrals. It was only natural that the third project was chosen and executed, albeit partially. St. Michael Cathedral was razed to the ground, but demolition of St. Sophia was prevented by the French as a token of their good memory of Anna, a queen of France and daughter of Yaroslav the Wise. The moral atmosphere of Soviet Ukraine was also cleaned of all evil and repugnant bourgeois and nationalistic elements. In the course of high-profile show trials, like those of the Industrial Party, Ukraine's Liberation League and others, almost all Ukrainian intellectuals were exterminated. In 1933 alone, about 125,000 dissidents were arrested and neutralized. Under the watchful eye of Kaganovich, Ukraine's Communist Party was also subjected to purges. Secretary of the Bolshevik Central Committee of the Soviet Union, Kaganovich knew who had to be purged, as he had spent about 4 years as head of the party's Central Committee of his native Ukraine. Есть опасная группа, самая опасная. Он и не враг, он и не вредитель, сочувствующий вредитель. Есть сочувствующие коммунистам, а есть сочувствующие вредителям. Он шепчет, он создает туман, он разлагает людей, он сюсюкает направо и налево для того, чтобы подрывать. Больше того, он сидит в кабинете, он даже работает вроде, дает распоряжение, но он дает распоряжение так по чайной ложечке. The Purge mission cleared the way for the process of turning the ordinary human being, Homo sapiens, into the person of communist future, Homo Sovieticus. In fact, creating this species of builders of communism was regarded by the Soviet regime as a top priority. The big idea was to make sure that only the new type of people were allowed to live under communism. Besides, since the very beginning of communist fight against the dark past, the regime had gained a wealth of experience in remolding people accordingly. It was those remolded by the Bolshevik ideology that the domestic component of the cover-up operation was designed for. That target audience proved to be very responsive. Коммунистам нужны были, так сказать, равенство в нищете, равенство в едином, так сказать, рабском этом порыве. И я думаю, что Украина не очень вписывалась в эту картину. И вот дух такой свободолюбивой Украины, он как бы не вписывался в эту картину. Поэтому я думаю, что, если заметили, террористы, вообще даже сейчас, вот, они сразу, когда захватывают там самолет или страну или что-то, они ищут самую сильную жертву. Они пытаются как бы дестабилизировать ситуацию чем? Видя, кто самый сильный, они пытаются этого сильного сразу там убить или уничтожить, или показать на его примере остальным, чтобы их деморализовать. Я думаю, что Украина была таким сильным звеном, с таким, знаете, которого коммунисты опасались, с которым они до конца не могли просчитать, что делать. Я думаю, что это удар был, причем он же шел по крестьянству, по самому
так сказать, такому классу, привязанному к земле, к своей земле, к традициям. Я думаю, что это было сознательно. Thank God, at that time, there still existed Ukrainian territories which were not subject to the Soviet power. People living there were not affected by the cover-up operation. Нещодавно мені попався такий календар. Називався він на 1912 рік, називався він «Весь Київ в кармані». Там, значить, були адреса всіх магазинів київських, чим вони тільки не торгували. Так я, от, гортаючи цей календар, прийшла до висновку, що якби радянська влада цього не знищила, я собі не уявляю, яка багата була б ця країна. Тут, крім нашої величезної трагедії, тут ще є, ну, знаєте, титанічний талант, здібність виживати. Ось, адже незважаючи на те, українська нація вижила, і вона тепер поступово повертається до своїх духовних джерел, правда, з болями, з труднощами, з всякими, знаєте, великими проблемами, але тим не менше ми вижили, ми пережили, ми залишилися нацією. І ми маємо шанси тепер, здобувши вже незалежність, маємо шанси розвиватися, повертатися до своїх духовних джерел і стати справді нормальною європейською нацією. Even among Ukrainians, there is no unanimity on this issue. Still loud are voices of those who dismiss the evidence of engineered famines as political speculation. Ukraine's present Communist Party Secretariat, in no uncertain terms, as befits Bolsheviks, refused to give us an interview for this film, saying that their view of the matter is well and widely known as it is. So we thought it would be appropriate to recap it. There was famine, which affected not only Ukraine, but also vast southern regions of Russia. It was caused by poor harvest and large exports of grain to Europe. The number of victims was 700,000 and not 10 million people. Уже сьогодні відкриті стільки архівів, що і я часто дискутував, будучи депутатом з комуністами. Ну, я казав їм, у вас же ж є, я знаю вас, і ваші біографії по одній, по дві вищі освіти. Ну чому ж ви не вчитаєтесь? Адже є документи. Це не є якесь щось голослівне. Просто люди не хочуть навіть вірити ні документам, нікому. Вони якось живуть. У мене так іноді складалося враження, що в них, ну, іначе якесь щеплення їм зроблене оцією ленінською ідеологією, отак, як їх навчили старих комуністичних лозунгів, так і вони ними живуть. Не хочуть визнавати правди, аналізувати, думати. Для того, напевно, Бог нам дав розум, щоб ми думали, зважували, робили висновки. В них того немає. Але я завжди мав один єдиний аргумент в різних дискусіях з представниками комуністичної партії. Я завжди їх питав, чи є в них в їхній ідеології поняття гріха, а відповідно і моралі. Вони не могли відповісти на це.